Good morning to one and all. Students, Krishna Ale, Vaibhav, Sakshi Kadam, Vaishnavi, Neha Jadhav, Swati Gaukure, Rutuja, Deep Jyoti, Anuja Chauhan, Vaishnavi, Maruti Gurude, Patil Abhay, Asriya Gurte. Okay. Now, today in this live lecture, we shall solve the problems based on Gauss interpolation formula. Actually, Gauss interpolation formula is from the central differences. अभी देखो हमारे पास न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, उसका एप्लीकेशन हम कहाँ ले सकते हैं? इफ अननोन टर्म इज नियरर टू फर्स्ट आर्गुमेंट, देयर इज अनदर फार्मूला, न्यूटन्स Gregory backward interpolation formula. That formula is used when the unknown term is nearer to last term. Third, Lagrange's interpolation formula. This is used to find the unknown term when intervals are unequal. Now, central differences, in the central differences, Gauss interpolation formula. This is used for when unknown term is nearer to middle of that given arguments. जेव्हा मिडलला असतो, मिडलच्या जवळ असतो, नियर टू मिडल असतो, तेव्हा गॉस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरला जातो. वी हॅव प्रूव्ड yesterday गॉस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. Actually, we have proved Gauss interpolation formula in the last lecture. This is the central differences. These are the different notations, the different identities in the form of a central differences. Already we have seen the Gauss interpolation formula. We have proved yesterday what is mean by actually the Gauss interpolation formula. We have proved yesterday. What is that Gauss forward interpolation formula? See this Gauss formula for forward interpolation. What is that formula here? 1 minute. What is that formula here? YU is equals to, short मध्ये लिहितो, व्यवस्थित सिंपल फॉर्म मध्ये लिहितो, y0 plus u into delta y0. You have to write this formula. U into u minus 1 divided by 2 delta square y minus 1 plus u plus 1 into u minus 1 divided by 3 factorial delta cube y minus 1 u plus 1 u minus 1 means we can write u square minus 1. आपण जेव्हा थेरम मध्ये लिहिलेला आहे ना, तेव्हा u square minus 1 लिहिला होता, प्लस u plus 1 u minus 1 u minus 2 divided by 4 factorial delta 4 y minus 2 delta 4 y minus 2 plus, again we can write u plus 2 u plus 1 u minus 1 u minus 2 divided by 5 factorial. 5 factorial ची व्हॅल्यू किती रे स्टुडंट सांगावर? डेल्टा 5 y minus 2 plus, we can write in this way, u plus 2 u plus 1 u minus 1 u minus 2
minus 3 divided by 6 factorial delta raised to 6y minus 3. Very good. Janvi Dage, Rutuja Majan, Shraddha Jadhav, Sandhya Kendre, very good. Dot dot dot. In this way we can write the Gauss forward formula for finding the unknown term which is nearer to middle argument. Okay, where चला रे स्टुडंट सांगा बरं u म्हणजे काय असतो u, where u is equals to x minus x0 divided by h. X means unknown term, x0 means fixed term or selected term, fixed middle term. X0 means considered argument which is nearer to middle argument, and h means the interval of differencing. This is the Gauss forward formula which we can write in the simple way. हा गॉस फॉरवर्ड फॉर्म्युला आपण सिंपल वेने लिहिलेला आहे. ओके, ठीक आहे. x मायनस x0 डिवाइड बाय h. आता गॉस बॅकवर्ड फॉर्म्युला सेम प्रोसेस मध्ये लिहू. सेम असतो, काही बदल नाही, थोडा चेंज आहे, u मध्ये चेंज असतो फक्त. सो वी कॅन राइट गॉस बॅकवर्ड फॉर्म्युला yu इज इक्वल्स टू y0 प्लस u delta y0, sorry, u delta y minus 1 plus u plus 1 into u, यात फरक आहे पहा, divide by 2 factorial delta 2 y minus 1. इथं y0 सिंगल टर्म आहे, y minus 1 plus u plus 1 into u minus 1 divide by 3 factorial delta cube y minus 2 plus next term कशी येते पहा, y 2 चे टर्म असते minus 2. So we can write y plus 2, sorry, u plus 2, u plus 1, u minus 1 divide by 4 factorial delta 4 y minus 2, that will be plus next u plus 2, u plus 1, u minus 1, u minus 2 divide by 5 factorial delta 5 y minus 3. See this y minus 3. So we can write next term, that is u plus 3, u plus 2, u plus 1, u minus 1, u minus 2 divide by 6 factorial delta raised to 6 y minus 3 plus dot dot dot. In this way we can write Gauss backward formula. फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड मध्ये लक्षात ठेवा. फॉरवर्ड मध्ये y0 u डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वेअर y minus 1 डेल्टा क्यूब y minus 1 डेल्टा 4 y minus 2 डेल्टा 5 y minus 2. In this way we can take.
परंतु बॅकवर्डमध्ये y0 प्लस u इंटू डेल्टा y मायनस 1 u प्लस 1 इंटू u डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल डेल्टा स्क्वेअर y मायनस 1 इन दिस वे वी कॅन राईट. म्हणजे u प्लस 1 इंटू u, इथं पहा काय u इंटू u मायनस 1, u इंटू u मायनस 1 and this is for minus 1 minus 1. हे तुम्ही टेक्निक लक्षात ठेवा, फॉर्म्युला लिहिण्याची टेक्निक व्यवस्थित लक्षात घ्या. आणि अशा पद्धतीनं वेअर सेम फॉर u तर सेम असेल, वेअर u इज इक्वल्स टू दॅट इज अननोन टर्म x minus x0 means considered middle argument, consider the argument which is nearer to middle, which is denoted by x naught, divide by h means the interval of differencing. इथं interval of differencing काय असतं, h. ओके, सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस. अशा पद्धतीनं आपल्याला हा प्रॉब्लेम्स एक 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 टर्म्स आपल्याला सॉल्व करायचे. ओके, आता याच्यावर बेस्ड आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करू, याच्यावरच्या सर्व टर्म्स आपण कॅल्क्युलेट करू, एक एक प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करू. दोन प्रॉब्लेम महत्त्वाचे आहेत, या दोन्हीपैकी परीक्षेला कोणताही एक विचारतात, दोनच प्रॉब्लेम आहेत, दोन्हीपैकी एक परीक्षेला विचारतात, तुम्हाला माहीत राहावं. सो दिस इज द गॉस फॉरवर्ड फॉर्म्युला विच इज इन द सिंपल फॉर्म. यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्म्युला. This is a Gauss backward formula. You must also remember this formula. Now we shall move towards the solution of problems. आता आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. Now how we can write, how we can solve one by one. See this, we shall discuss this problem first. Example 1 or problem first. What is that examples here? Example 1. Use Gauss forward formula to find the value of y when x is equals to 3.75 in the given following table. We have given the table. Actually इथं table दिलेला आहे. Actually what is the table here? We have to given the values of arguments are 2.5. Then yx, f of 2.5 is 24.145. When argument is 3, when x is 3, then yx is 22.043. When x is equals to 3.5, then yx is 20.225. For x is equals to 4.0, then yx is 18.644. When x is equals to 4.5, then yx is 17.262, and last when x is equals to 5, then yx is 16.047. This is the table which we have given here. हा table दिलेला आहे students. Actually we have to given this table, and according to this table, this is the table we have given. Table व्यवस्थित काढा, and according to this table we have to find out. Okay, this is a table which we have given, and by using this table we have to find out the unknown term. Means for x is equals to 3.75 कुठं असेल सांगा बरे मला. आता कुठल्या दोन पॉइंट मध्ये असेल x is equals to 3.75 फाइंड आउट करायचे, म्हणजे कुठल्या दोन आर्ग्युमेंटच्या मध्ये असेल सर्वांनी सांगायचं इथं. ॲक्च्युअली वी हॅव टू फाइंड आउट x is equals to 3.5 means which lies between which two arguments. Now here in this case यामध्ये असेल कुठं तरी, म्हणजे 4.5 आणि सॉरी 3.5 and 4.5 च्या मध्ये x is equals to 3.5 आहे, 75 आहे. 3.75 we have to find out which is in between 3.5 to 4.0.
3.5 to 4.0 याच्यामध्ये इथली unknown term we have to calculate. We have to calculate this. So we have to consider first of all x0. We have to consider first of all x0 means considered argument which is nearer to the middle value. So we have to consider this as x0. आता याला काय consider करा? Suppose that this is x0. We take 3.5 as x0 as the origin. It is also called as the origin. And now see this interval of differentiation 2.5 to 3. 2.5 आणि 3 मध्ये कितीचा इंटरवल आहे? 0.5. 3.0 to 3.5 मध्ये 0.5. So 0.5 is interval, that is h. This is h. So the value of y is required. Value of y म्हणजे unknown term x काढायचे. किती काढायचे तो? x unknown term 3.75. So we have, आपल्याला रिलेशन माहित आहे पहा. So we have here what is given? x0 means the origin is 3.5. x is an unknown term which we have to calculate 3.75. And h is a given interval of differentiating 0.5. So we can write u is equals to x minus x0 upon h. That is equals to 3.75 minus 3.50 divided by 0.5. So which can be written as 0.25 divided by 0.5 बरोबर आहे का रे? So it will be काय येईल पहा? 2.5 divided by 5, that is equals to 0.5. This is the required value of u. ही u ची required value आहे. So we can directly written here u is equals to 0.5, but you have to write in this way. या पद्धतीत लिहा. Okay. Now we have to construct the forward difference table according to the condition of the Gauss. Forward difference table लिहा. गॉसच्या कंडिशन नुसार फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल लिहा. कसं लिहिणार पहा? इफ वी कन्सिडर दिस एज अ ओरिजिन. आता हा ओरिजिन आहे, लक्षात ठेवा, हा ओरिजिन आहे. हा जर ओरिजिन असेल, सो वी कॅन राईट दिस एज अ ओरिजिन मीन्स 0. पहा, ॲक्च्युअली दिस इज ओरिजिन, सो इट विल बी 0. हे 0 येईल, हे -1 येईल, हे -2 येईल, हा +1 येईल, हा +2 येईल, +3 येईल. So we have to replace these arguments x according to the origin form. If we consider 3.5 as the origin means 0, then the elements on left sides are represented by -1, -2. Elements on right sides are represented by 1, 2, 3. Means we have to replace 3.0 by -1, 2.5 means -2 according to the condition of the origin. Unit place. So we can construct the difference table. आता हा difference table construct करायचा आहे. We have to construct this difference table such as this is the Gauss difference table, forward difference table.
we can write this as this is the Gauss difference table. You have to write so. Okay, this is the Gauss difference table. Same process we have to use. 3.5 is origin. 3.5 ला origin घेतलं तर लेफ्टचे जे एलिमेंट असतात लेफ्ट साइड -1 -2 वी हॅव टू कन्सिडर दिस एज अ -1 -2 आणि राइट साइडचे एलिमेंट्स आहेत 1 2 3 सो वी हॅव टू कन्सिडर इफ 3.5 इज ओरिजिन देन 3 2.5 आता 3 पॉइंट ओरिजिन असल्यामुळे 4 4.5 इथं 5 सो वी हॅव टू राइट above elements on the origin are -1 -2 in this way below 1 2 3 because we have considered origin here 3.5. now put up the corresponding value. आता corresponding value ठेवा 24.145 so first value is 24.1.5 -1 साठी corresponding value येते 22.043 so we can write 22.043 20.225 18.644 17.262 and 16.043. चला रे प्रत्येक स्टुडंटने आता मी सांगतो हे सबट्रॅक्शन करायचे आहे पूर्वीप्रमाणे डिफरन्स टेबल प्रत्येकाने लिहायचे आहे. हे कॅल्क्युलेशन माझं आहे चुकू शकतं रॉंग होऊ शकतं कॅल्क्युलेशन त्यामुळे प्रत्येकाने सबट्रॅक्शन करायचं आहे आणि बरोबर आहे का नाही सांगायचं प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन करून सांगायचं आहे महत्त्वाचं आहे. आता डेल्टा यू डेल्टा 1 मीन्स डेल्टा यू एक्स काढायचे वी हॅव टू टेक द डिफरन्स सेम प्रोसेस वी हॅव टू टेक द डिफरन्स या दोघातला डिफरन्स सांगा. हाऊ वी कॅन राईट 24.145 म्हणजे 22.4043 मायनस 24.145 हा किती येतं रे स्टुडंट बघा बरं हे -2.102 आहे का चेक करा प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन करा रे फास्ट करा लिहून नंतर घ्या अगोदर कॅल्क्युलेशन करा इज इट करेक्ट हे करेक्ट आहे का चेक करायचे आपल्याला नसेल तर मी चेंज करून घेतो इथं रेडनं. ओके नाव आता या दोघातलं पहा 20.225 minus 22.043 is it correct minus 1.818 कॅल्क्युलेट करा तुमच्याकडे असतील तर कॅल्क्युलेट करा किंवा कॅल्क्युलेटरवर करा वेळ लागत असेल तर पण मला फास्ट सांगा म्हणजे आपल्याला पुढे जाता येतं जर रॉंग झालं तर आपण कॅल्क्युलेशन आहे कॅल्क्युलेशनमध्ये रॉंग होऊ शकतं माझंही होऊ शकतं तुमचंही होऊ शकतं त्यामुळे चुकलं तर तुम्ही सांगा. नाव थर्ड नाव सबट्रॅक्ट डेल्टा मीन्स डिफरन्स फॉरवर्ड डिफरन्स 18.644 minus 20.225 that will be minus 1.581. हाँ बरोबर है सिवन गे मुस्कान शेख फलक पठान ऋतुजा कौटिकवार जानवी ढगे ओके नाउ वी शैल डिस्कस दिस सबट्रॅक्शन पहा मी तुमचं पाहूनच पुढे जातो 17.262 minus 18.644 is it correct 1.382 and the last is 16.047 minus 17.262 that will be 1.258 सेकंड चुकली का रे व्हॅल्यू ऋतुजा महाजन कोणती व्हॅल्यू चुकली हे -1.818 चुकली का तिथे किती येते सांगा रे किती येते ऋतुजा महाजन सेकंड किती येते रे का बरोबर आहे रे सेकंड व्हॅल्यू बरोबर आहे का -1.818 ऋतुजा महाजन चुकली म्हणते पहा किती येते पहा बरोबर आहे का सेकंड किती येते ऋतुजा महाजन ओके
Now we shall find the second order divided forward difference. आता second forward difference घेऊ. Second forward difference, okay, समता ओवळ करेक्ट आहे का? ठीक आहे. Now second forward difference means minus, see this, second forward difference means minus 8 point minus 1.818 minus minus plus 2.102 याची व्हॅल्यू 0. किती येईल पहा? 284. बरोबर आहे का रे? 0.284. चेक करा रे. 0.284 0.284 0.0. ओके. आता हे पुन्हा मायनस 0. इथं पॉइंट दिलेला आहे मायनस 0. मायनस 0. हे 0. पॉइंट लिहिलेला आहे, तुम्ही 0. लिहित चला. सो ओके, म्हणजे करेक्ट आहे. सो इट विल बी, now this will be second order difference 284. ओके वैष्णवी, थर्ड सांगा. हा डिफरन्स पा, हा डिफरन्स इज इट ओके? मीन्स minus 1.215 minus minus plus 1.382 which will be 0.167. Is it okay? हे all correct आहेत का रे? चेक करा. This is the second order forward difference. Now we shall discuss the third order forward difference. Third order forward difference 0. See this, we shall write this. The third 0.237 minus 0.284. सो मोठी संख्या आहे. 84 मधून 37 वजा करा. 84 minus 37. 84 minus 37 means it will be minus 0.047. Okay, 0.047. Is it okay? So it will be 0.0 minus 0.047 minus 0.038 minus 0.032. Then we shall discuss, we shall move towards second order, fourth order difference minus 0. Minus 0. Minus 0.038 minus minus plus 0.047. 47 मधून 38 वजा करा, 9 येतो. दॅट मीन्स 0.009. इज इट ओके? ओके, दिस इज ओके. सो दिस इज द सिंपल. आता हे सिंपल आहे. ओके, 38. दिस विल बी अगेन 0.006. आता 0.006 minus 0.009, it will be minus 0.003. That means fifth difference is constant. This is the fifth difference is constant. हा fifth difference असतो. Okay, this is called as a fifth difference is constant. Now
we shall move towards the Gauss interpolation formula, forward interpolation formula. So see this, write down Gauss forward interpolation formula is, how we can write, yu is equals to y0 plus u delta y0 u into u minus 1 divided by 2 delta 2 y minus 1 u plus 1 u minus 1. That means actually we have to use Gauss forward interpolation formula. Ha Gauss forward interpolation formula वापरा. We have to use this Gauss interpolation formula. So it will be in this way. Ha Gauss interpolation formula we can write in this way. आता इथं पहा फिफ्थ डिफरन्स, हा जो आहे ना फिफ्थ डिफरन्स डेल्टा 5 u, this is the constant. Delta 5 is a constant. So we have to write this formula up to the 5, delta 5. We have to write up to the delta 5. Remaining terms are always remaining. पुढचे जे असतील ते सर्व 0 असतील. Higher differences बाकी सर्व 0. So put this value y0 means 20.225. y0 means 20.225. Then u, the value of u which we have calculated here 0.5. So put the value of u as 0.5. 0.5 म्हणजे इथं तुम्ही 0 पॉइंट लिहित चला. प्रत्येक ठिकाणी 0.5 लिहिलेला आहे, तिथं तुम्ही 0 पॉइंट लिहित चला. दॅट मीन्स 0.5 असं लिहित चला. इंटू डेल्टा y0. डेल्टा y0 means this. डेल्टा y0 कसं असतं पाय हे तुम्हाला सांगतो. पहिली टर्म किती आहे, दिस इज द डेल्टा मायनस y2. तुम्हाला लक्षात राहावं हे सांगतो. दिस इज डेल्टा y minus 2. दिस इज द डेल्टा y minus 2. पुन्हा त्याच्या नंतरची खालची टर्म आहे डेल्टा y minus 1. फॉरवर्ड आहे ना, वरून येत जातात. दिस इज अ डेल्टा y0. दिस इज अ डेल्टा y1 and this is a delta y2. Delta y2 and delta y3 is reduced. तो रिड्यूस होऊन जातो. ठीक आहे. सो वी कॅन राईट डेल्टा y0 means minus 1.581. So we have written here delta y0 means minus 1.581. हे लक्षात घ्या. डेल्टा y0 ची व्हॅल्यू. See this. This is the delta y0. Again u means 0.5. Again u means 0.5. This is a minus 1 divided by 2 factorial means 2. Delta square minus 1. आता चेक करा इथं. See this. We can write delta. आता हे delta square y minus 2. This is a delta square y minus 1. This is a delta square y0. This is a delta square y1. अशा येतात व्हॅल्यूज, लक्षात घ्या. So we can write the value of delta square y minus 1 means 0.237. So we have replaced here 0.237.
this is the value of, this is a 0.237 delta square y minus 1. पहिली व्हॅल्यू डेल्टा स्क्वेअर वाय मायनस 2, कारण वर यार इन डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये येते. पहिली व्हॅल्यू वाय मायनस 2 ची असते, दुसरी व्हॅल्यू डेल्टा स्क्वेअर वाय मायनस 1 ची असते, डेल्टा स्क्वेअर वाय 0 ची असते, डेल्टा स्क्वेअर वाय 1 ची आहे. दोन व्हॅल्यू रिड्यूस होतात, पुन्हा या दोन व्हॅल्यू रिड्यूस होतात. ओके, सो वी कॅन राईट धिस ॲज we can again write this so एक मिनिट मी टेबल दुरुस्त करून घेतो, कारण हा टेबल खूप महत्वाचा आहे. ओके, नाउ अगेन वी हैव टू राइट हियर. इथं या आता u means 0.5 plus 1, u means 0.5, u minus 1 means 0.5 minus 1, divide by 3 factorial means 6, delta cube y minus 1. आता delta cube, this is a y minus 2, delta cube, this is a y minus 2. Actually, this is a delta cube y minus 2. This is a delta cube y minus 1. This is a delta cube y 0. So delta cube y minus 1 we can replace it here 0.038. okay, you have to calculate this. आता प्रत्येकाची टर्म कॅल्क्युलेट करायची आहे. मायनस आहे का? कुठं मायनस रे? हा ओके राईट, इट विल बी द मायनस. बरोबर आहे, रिप्लेस करा. असं रॉंग होतं पहा. आता याचं कॅल्क्युलेशन करा रे, हे तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा. 1.5 इंटू 0.5 इंटू मायनस 0.5 इंटू मायनस 0.38 डिवाइड बाय 6 करा, म्हणजे कॅल्क्युलेशन बरोबर येतं. तसं मायनसच घेऊन केलेलं आहे. आय शॅल राईट धिस मायनस. बरोबर आहे, मायनस येतं. सो वी हॅव टू रिप्लेस धिस 0.038 and this is a minus. हा मायनस येईल हो. यू हॅव टू राईट धिस मायनस 0.038 मायनस. ओके, नो प्रॉब्लेम. आता नेक्स्ट घेऊ, नेक्स्ट मूव करू. u प्लस 1, ओके, हे u प्लस 1. नेक्स्ट वी शॅल मूव टुवर्ड्स u प्लस 1. नाउ u प्लस 1 means 0.5. This is u, this is u minus 1, this is u minus 2, divide by 4 factorial. 4 factorial means 24. आता delta 4y minus 2. Delta 4y minus 2 means what? Delta 4y minus 2 means, हा येतो पहा. We can write this as delta 4y minus 2. This is a delta 4y minus 2. This is a delta 4y minus 1. तर delta 4y minus 2 ची व्हॅल्यू किती रिप्लेस करावं लागेल रे? 0.009 प्लस. So we can write this. So we have to replace this. इथं मायनस लिहा आठवणी ना. आता प्रत्येकाची व्हॅल्यू ठेवा 0.999 in this way. We shall write here minus. इथं मायनस आहे पहा.
बाकी सेम, दिस इज अ 0.009 24, बाकीचं बरोबर आहे का पहा. अँड प्लस आता लास्ट राहिलं पहा डेल्टा फिफ्थ u प्लस 2, u मीन 0.5 plus 2 0.5 plus 1 0.5 0.5 minus 1 0.5 minus 2. We have to replace this here 0.5 minus 2 0.5 minus 3 in this way, and we have to write minus 0.003 divided by 125. 5 factorial means 125. मग आता याची व्हॅल्यू पहा 20.225, याची व्हॅल्यू पहा g minus 0.7905, थर्डची व्हॅल्यू मायनस 0.29625. हे चेक करा सर्व आणि फायनल आन्सर येतं 19.41 अप्रॉक्सिमेटली. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ yx. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ yx. दिस इज अ 19.41. म्हणजेच टेबलमध्ये 19.41 ही व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेट येते. पहा बरं 19.41 नाही यायला पाहिजे, दोघांच्या मधली यायला पाहिजे. पहा हां ठीक आहे 19.41 येते. इट विल बी 19.41. म्हणजे x ची अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू काय येते 19.41. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम कंप्लीट होतो. तुम्ही कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित घरी करा रे स्टुडंट्स, हे कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित घरी करा. चला ठीक आहे, मी दुसरा प्रॉब्लेम घेतो. नेक्स्ट वी शॅल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Interpolate by means of Gauss backward interpolation formula. See this, interpolate by means Gauss backward interpolation formula. The population for the year 1936 given table. Actually this is a very important, हा important problem आहे पहा. Population 1901 चं population 12,000, 1911 चं पॉप्युलेशन 15,000, 1921 चं पॉप्युलेशन 20,000, 1931 चं पॉप्युलेशन 27,000, 1941 चं पॉप्युलेशन 19,3900 अँड 1951 चं पॉप्युलेशन 52. आपल्याला कुठली व्हॅल्यू काढायची आहे पहा स्टुडंट, लक्षात घ्या. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट 1936 मीन्स हिअर x is equals to 1936. So take x is equals to unknown term 1936 origin. So let x is equals to 1936 origin x is equals to 1931 x0. So h is equals to 10. So u is equals to x minus x0 divided by h, which is equals to 1936 minus 1931 divided by 10, which is equals to 0.5. आता आपण हा ओरिजिन घेतला, लक्षात घ्या. So we have considered this as a origin. याला ओरिजिन घेतलं. So it will be 0, it will be minus 1, it will be minus 2, and 1901 will be minus 3. So right side will be 1, it will be 2. So we have to write the Gauss difference table. Gauss difference table. So this will be 0, minus 1, minus 2, minus 3. 0, minus 1, minus 2, minus 3. Then we have to calculate 0 plus 1 plus 2 पॉझिटिव्ह राईट साईडला. त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ठेवा ux 12, 15, 20, 27, 39, 52. हे थाउजंड्स मध्ये आहे पहा. ॲक्च्युअली वी हॅव गिवन इन द फॉर्म ऑफ थाउजंड्स. सो आता फर्स्ट डिफरन्स याचा कॅल्क्युलेट करा. बराबर आहे. आता सिंपल आहे हे डिफरन्स. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरन्स डेल्टा. This is the second 5, this is the 7, 27 minus 27 खूप easy आहे. 12, that will be 13. Then 2, 2, 5, 1, that will be 0, 3, minus 4,
that will be 3 minus 7 finally is minus 10. In this way we can write the forward difference table. अशा पद्धतीनं सॉरी हा गॉस डिफरन्स टेबल होतो. दिस विल बी द गॉस डिफरन्स टेबल. थोडा टेबलच्या फॉर्म मध्ये लिहा म्हणजे समजायला सोपं जातो. दिस विल बी द गॉस डिफरन्स टेबल. So it will be ठीक आहे. Now you can use Gauss backward formula. Now we have to write the Gauss backward formula. What is that Gauss backward formula? See here. This is the Gauss backward formula. Yu is equals to y0 plus u into delta y minus 1, u plus 1 into u divided by 2 factorial delta square y minus 1, u plus 1 u minus 1 divided by 3 factorial delta cube y minus 2. So put this Gauss forward backward formula. Yu is equals to y0 u delta y minus 1 u plus 1 u delta square y minus 1. In this way you can write delta fourth, delta fifth पण लिहा, पाचवी टर्म पण लिहावं लागेल तुम्हाला इथं. फिफ्थ टर्म पण लिहा. फिफ्थ टर्म कशी येते पहा. फिफ्थ टर्म u plus 2 u plus 1 u minus 1 u minus 2 divide by 24 120 delta 5 y minus 3 delta 5 y minus 3. हा डेल्टा 5 y minus 3 हे असतो पाहे. Actually this is this will be, this is a delta 5 y minus 3. This is a delta 4 y minus 3. This is a delta 4 y minus 2. समजताना y minus 3 y minus 2 कसं घ्यायचं, वरून घ्यायचं, वरची टर्म minus 3 minus 2 minus 1 अशा पद्धतीने डिफरन्शिएशन येतात. हा काय असतो सांगा बरे. हा डेल्टा क्यूब y minus 3, हा डेल्टा क्यूब y minus 2, हा डेल्टा क्यूब y minus 4. इन दिस वे यू कॅन राईट. आणि ही प्रत्येक व्हॅल्यू अशा पद्धतीनं तुम्हाला ही ठेवायचे. प्रत्येक व्हॅल्यू ठेवा आणि अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू काढा. 32.3427 येते. दिस इज द इस्टिमेटेड पॉप्युलेशन ऑफ 1936. 1936 सालचं त्या शहराचं पॉप्युलेशन 32,343 किंवा 344 अशा पद्धतीनं असू शकेल. दिस विल बी द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. हा इस्टिमेटेड कसं येतं पहा. सो द इस्टिमेटेड पॉप्युलेशन इज, म्हणजे इस्टिमेटेड पॉप्युलेशन कसं येतं, दॅट विल बी अप्रॉक्सिमेट इक्वल्स टू 32,344. This is the population of the town in the year 1936. ओके. अशा पद्धतीनं हे सर्व कॅल्क्युलेशन करा, फॉर्म्युला लिहा आणि व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करून पाठवा. होमवर्कची गरज नाही. हे 2 प्रॉब्लेम व्यवस्थित करा, बस यातलेच येऊन जातील. ओके. नाउ वी शॅल स्टॉप हियर. नमस्कार. गुड बाय.